আচ্ছা দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের বিশেষ আয়োজনে। দর্শক আমরা জানি যে বাংলাদেশ এবং পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং এই ডায়াবেটিস মোকাবেলায় নানান রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই উদ্যোগে সম্প্রতি ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন একটি সংযোজন হলো এবং সেটি হচ্ছে কিভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং নেতাদেরকে আমরা ডায়াবেটিস প্রতিরোধে যুক্ত করতে পারি। ঢাকায় সম্প্রতি আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল প্রিভেনশন সামিট 2026-এ ফেইথ বেসড প্রিভেনশন সংক্রান্ত যে কনফারেন্স, তার যে মূল ডিক্লারেশন বা মূল ঘোষণা সেটি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে তাদের শীর্ষ ব্যক্তিত্বরা আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। প্রথমেই পরিচয় করেছি আমাদের আজকের অতিথি অধ্যাপক ডক্টর একে আজাদ খান স্যারকে। তিনি প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক, প্রজেক্ট ডিরেক্টর, সেন্টার ফর গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ। We are very privileged to have international guests among us, the leadership who are leading different projects around the world. We are welcoming Dr. Mets Holz-Insen, Program Manager, World Diabetic Foundation. We are welcoming Sobi Akram, Board Chair, World Diabetic Foundation. And we are truly grateful to have Professor Peter Schwartz, President, International Diabetic Federation. Welcome everyone to the panel, and we will discuss about the outcome of the international conference that you had here in the last couple of days. দর্শক এই সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে চলুন আমরা একটি তথ্যচিত্র দেখে আসি যেখানে এই গবেষণার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। Diabetes is rising rapidly across the world, especially in low and middle-income countries. Millions of people remain undiagnosed. Many are diagnosed only when complications have already begun. Health systems alone cannot reach everyone, and prevention must begin where people live, gather, listen, and trust. Bangladesh has introduced an innovative community-based solution, faith-based diabetes awareness and prevention. A joint initiative by Non-Communicable Disease Control under the Directorate General of Health Services, Islamic Foundation under the Ministry of Religious Affairs, Diabetic Association of Bangladesh, Center for Global Health Research, and World Diabetic Foundation. The journey began with the imams of mosques. Religious leaders were trained to share simple but life-saving messages on healthy eating, physical activity, regular screening, and timely medical care. At mosque DPRL corners and community spaces, people have been receiving basic screening services such as blood glucose and blood pressure measurement, along with counseling and referral support with the help of DPRL app and digital payment system. For female participants, female assistants are providing same services under the same umbrella, but as trusted guidance rooted in responsibility, care, and community well-being. This is not only a community initiative, it is backed by scientific evidence. Research has shown a significant reduction in diabetes among high-risk individuals reached through this faith-based intervention. At the same time, the religious leaders are being financially benefited, which is contributing to their well-being. Building on this success, the model is now expanding beyond mosques. Hindu, Christian, and Buddhist religious leaders are being engaged to make diabetes prevention inclusive, accessible, and meaningful for all communities. From Bangladesh, a powerful model is emerging for the world. A model where faith and science work together, where prevention begins at the heart of the community, and which has already started to get global recognition and appreciation. With expert guidance and stakeholder support, this innovative, low-cost model can become a global game-changer in diabetes prevention, reaching communities even where health professionals are not available. Diabetes can be prevented. Lives can be protected.
and communities can lead the change. Together, with faith, science, and collective action, we can stop diabetes. আমি প্রথমে আজকের এই যে আলোচনার মূল বিষয় ধর্মীয় নেতাদের সংযুক্ত করা আমাদের ডায়াবেটিস প্রতিরোধে, সেখানে এই যে উদ্যোগটি নেওয়া হলো সেই উদ্যোগটি সম্বন্ধে অধ্যাপক আজাদ খান আপনাকে দিয়ে শুরু করি। ডায়াবেটিস নিয়ে তো অনেক রকম কাজ হয়েছে বাংলাদেশে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, এবং বাংলাদেশে একটি রোল মডেল হিসেবে আসলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে এই যে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ, এটি কতখানি নতুন এবং এই ধারণাটা কিভাবে আসলো? দেখুন, ডায়াবেটিস যে একটি মহামারী সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু একটি তথ্য সবার কাছে তো জানা নাই, সেটা হলো এই মহামারীটা উন্নত বিশ্বের চাইতে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেই বেশি। আচ্ছা, তো আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি যে এই মহামারীটা কীভাবে রোধ করা যায়। গবেষণাতে উন্নত বিশ্বে প্রমাণিত হয়েছে যে শতকরা 70 থেকে 80% এটাকে সম্পূর্ণ একেবারেই প্রতিরোধ করা যায় যদি মানুষ তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন করতে পারে। এখন কথা হলো যে আমরা তো চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু পরিবর্তন তো হয় না, এখনও বেড়েই যাচ্ছে। তখন ধারণা হলো যে আমাদের ধর্মগ্রন্থে, বিশেষভাবে মুসলমান ধর্মে তো জীবনযাপন পদ্ধতি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে করার বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তাহলে মসজিদে খুতবার মাধ্যমে দিয়ে এই মেসেজটা দিলে কত প্রভাব হতে পারে। তো সেটা আমরা করেছি, করে দেখেছি প্রায় 45% মতো প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, যেটা পৃথিবীতে অন্য কোনো স্টাডিতে এত প্রতিরোধ হয় নাই। তার জন্য আমরা এই সম্মেলনটা করেছি এবং এই পৃথিবীতে ডায়াবেটিস সম্বন্ধে যে সমস্ত অর্গানাইজেশন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদের দাওয়াত করেছি, যাতে এই আমাদের যে এই ফলটা, গবেষণা ফলটা, যেটা খুব, এই গবেষণার ফলটা তো একটা খুবই উন্নত মানের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল। তো সেটাকে কিভাবে এই দেশেও এটাকে আরও সব দেশে বিস্তার করা যায়, কী করে অন্য দেশে এটা কীভাবে ফলো করতে পারে, সেইটা ছিল এই মিটিংয়ের উদ্দেশ্য। এবং আমি মনে করি খুবই সাকসেসফুলি হয়েছে এবং একটা ঢাকা ডিক্লারেশন নেওয়া হয়েছে যাতে অন্যখানেও এটা করা যায়। ওকে, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর আজাদ খান। আমরা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে যেই উদ্যোগগুলো দেখি আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বা সরকারি নানান উদ্যোগের মধ্য দিয়ে, নিশ্চয়ই একটি নতুন মাত্রা যোগ হলের মধ্য দিয়ে। আমি ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক, আমি প্রজেক্ট সম্বন্ধে আরেকটুখানি জানতে চাই যে স্যার যেটা বলছিলেন যে এটি কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে খুব প্রশংসিত একটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা যদি মূল যেই আউটকাম যেটা, সেটা সম্বন্ধে আরেকটুখানি বলেন যে কি পেয়েছিলেন এই গবেষণা থেকে, যেই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল, এবং সেটার মূল যেই বক্তব্য সেটা কিভাবে অন্য যে কোনো যে প্রিভেনশন বা প্রতিরোধের জন্য যে উপায়গুলো ছিল তার তুলনায় কতখানি উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয়েছে আপনাদের কাছে? আমি জাস্ট শুরু করার আগে একটু জিনিস অ্যাড করে নিই স্যারের কথার সাথে। হচ্ছে ডায়াবেটিস বাড়তেছে, ডায়াবেটিসের জটিলতা বাড়তেছে, ডায়াবেটিস জনিত খরচও বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের দেশে আসলে ঠিকভাবে ট্রেন ম্যান পাওয়ারের বড় অভাব আমাদের, এবং আমাদের অ্যাক্সেস টু কেয়ার, যে সেবা নিতে যাবে সেই জায়গাগুলোও কিন্তু আমাদের অনেক সীমিত। যার জন্য আমাদের এই প্রজেক্টটা যখন আমরা শুরু করছিলাম, আমরা এমন একটা জায়গাতে নিছি যেখান থেকে মানুষ, সেবা বঞ্চিত মানুষগুলোর জায়গা থেকে যেখানে থাকে, রুরাল ভিলেজ এরিয়াগুলোতেই কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করছিলাম এই প্রজেক্টটা করার জন্য, যেন তারা হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেসে যেতে পারছে না, তারা কিন্তু মসজিদে আসতেছে নামাজের সময়। দ্যাট ইজ তো দেন আমরা কী করলাম, আমরা আইডেন্টিফাই করে যার বললো যে একটা রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা ধর্মের মধ্যে স্বাস্থ্য কথা যেটা বলা আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা, এবং সেখান থেকে কী করা, মসজিদে একটা স্ক্রিনিং কর্নার করে দেওয়ার জন্য ব্লাড সুগারটা পরীক্ষা করে। কারণ তার ওই এলাকা থেকে যদি আপনি তার নিকটবর্তী যদি সেন্টার করে যেতে চায় সেবা কেন্দ্রে, সেখানে সে যাবে না। তো সেখানে সে যদি একটু স্ক্রিনিং করে যদি জানতে পারে, তাকে যদি একটা কাউন্সেলিং করে দেয়, এবং তাকে যদি বলে তুমি ঝুঁকিতে আছো, তুমি তোমার নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে যাও। তো এটা কিন্তু ছিল আমাদের মেইন কাজটা। আমরা থ্যাঙ্কসফুল টু ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশন তখন আমাদেরকে কাজটার জন্য অর্থায়ন করছিল 2018 সালে। তখন আমরা 100টা সেন্টার নিছি, 100টা উপজেলাতে কাজ করছি আমরা। তখন আমরা দেখলাম যে এই কাজটা কিন্তু ভালো মতো হচ্ছে, কিন্তু পৃথিবী কখনোই আপনার কথা শুনবে না যখন পর্যন্ত আপনার রিয়েল টাইম কোনো তোমার যে ডেটা থাকবে না। যার জন্য সরকার আমাদেরকে একটা টাকা দিচ্ছিল, যেটা একটা রিয়েল টাইম একটা
র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করে দেখার জন্য। তখন আমরা 8টা জায়গাতে 4টাকে কন্ট্রোল 4টাকে ইন্টারভেনশন জায়গা করে ভাগ করছিলাম আমরা। অ্যান্ড এখানে আপনি বলেন কীভাবে আমরা মডেলটা তৈরি করছিলাম, ইন্টারভেনশন মডেল। ধরে রাখতে হবে যে ইমামরা তো তোমার শিক্ষিত মানব তোমার সম্পদ, মানে হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল না। আমরা বলছিলাম যে এই লোকরা কী করবে, যেটা ইন্টারভেনশন এরিয়াতে তারা করছে কি, ইমামরা যখন সকালবেলা নামাজ পড়তে যেত মুসল্লিরা, তাদেরকে নিয়ে হাঁটতে যেত, আর মেয়েদেরকে নিয়ে, মেয়েদের যে আমাদের ছিল মহিলা সহযোগীরা, তাদেরকে নিয়ে হাঁটতে যেত। আমরা কী বলছি, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে নিছি, এবং তারা কী বলতো, মাসে একবার করে বসতো, বসে তারা ধর্মীয় কথা বলতে, যে স্বাস্থ্য কথাগুলো আছে সেটা কথাবার্তা বলতো ওদের সাথে। আর দেখা হলেই বলতো তুমি ভাত খাওয়াটা কমাও, তুমি তেল খাওয়াটা কমাও, ধূমপান বন্ধ করে দাও, শাকসবজি খাও, ক্ষেতের যা আছে ফলমূল খাও। এটা ছিল একটা, কিন্তু আমরা বলছি লাইফস্টাইল ইন্টারভেনশন, ইজি, খুবই তোমার হচ্ছিল লেস এক্সপেন্সিভ, বাট তোমার হচ্ছিল কমিউনিকেটিভ। যেন এটা করতে গেলাম, আমাদের টার্গেটটা ছিল ওই এলাকাগুলোর মধ্যে কন্ট্রোল ইন্টারভেনশন এরিয়ার মধ্যে থেকে কত % ডায়াবেটিস ইনসিডেন্স কমে যায়। আমরা কিন্তু নিচে কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ, এদের বলে প্রি ডায়াবেটিস রোগী নিয়েছিলাম আমরা 800 জনকে নিয়ে, আমরা 12 মাস ফলো করছি আমরা তাদেরকে। সেইখানে যখন করতে গেলাম 12 মাস পরে দেখলাম যে কন্ট্রোল এরিয়া থেকে ইন্টারভেনশন এরিয়াতে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে গেছে অনেক। এবং দ্য রিয়েল টাইম হচ্ছিল কি, আমরা বলি যে রিলেটিভ রিস্ক রিডাকশন যেটাকে বলে থাকে, এটা ছিল অ্যারাউন্ড 43% মতন কমে গেছে। সো এটা কিন্তু ভিউজ, কিন্তু আমরা দেখলাম এটা দেখলে ছিল প্রাইমারি আউটকাম, যেটা আপনি বললেন। সেকেন্ডারি আউটকাম ছিল যে তাদের ওজন কি কমছে, তাদের সেন্ট্রাল অবেসিটি কমে গেছে, প্রেশার কি কমছে, ঠিক আছে, তাদের লিপিড প্রোফাইলকে কমে গেছে। আমরা দেখলাম যে আসলে কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি কমছে, এবং তাদের হচ্ছে নলেজ বেড়ে গেছে। ওই এলাকা কিন্তু গ্রাম এলাকা, সেখানে কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অনেক কম ছিল। আমরা দেখলাম ওই এলাকাগুলোর থেকে অনেক ফিজিক্যাল বেড়ে গেছে, কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করছে। তাহলে আপনি যদি ওভারঅল বলতে চান, তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে বলতে পারি যে আসলেই কিন্তু ঝুঁকি কমে গেছে, স্বাস্থ্যমানের উন্নয়ন হয়েছে, নলেজ বেড়ে গেছে। এটাই ছিল কিন্তু, যার জন্য মনে করে জামা মতন একটা জার্নালের মধ্যে এটা কিন্তু আসলে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আরও বেশ খানিকটা জানবো এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে, কিন্তু এটি কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় যে আমরা বলি যে প্রিভেন্ট করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে, কিন্তু ব্যবস্থাগুলো একেবারে ইমপ্লিমেন্টেশনে এরকম একটি মডেল তৈরি করা এবং সেটির এই সাকসেস দেখা আমাদের জন্য একটি বড় সাফল্য। হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ওয়াকিং ইন্টারভেনশন, হাঁটতে 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 তোমার হচ্ছে প্রতিরোধের গল্প বলা। আচ্ছা, অ্যামেজিং, খুবই চমৎকার একটি বিষয়। সো ডক্টর মেটস ইয়েলসেন, this is an amazing model that we have just learned about, and as I mentioned that whenever we talk about diabetes, controlling diabetes, we talk about prevention, but really implementing the preventive measures, it's a challenge. But now they have shown that by involving the religious leaders and conveying the message to the community through religion is very effective. So from your experience in this conference, the results that's been discussed or the information that's been disseminated, what is the main inspiration that you have got from this conference, and how impressed you are with the outcome of this research or the model that's been established in Bangladesh? Yeah, thank you for the question. World Diabetes Foundation was founded in 2002. We are private philanthropy supporting projects in many countries across the world. Bangladesh has always been one of our favorite partner countries. We've worked with BADAS and the government since 2006. So, and during the course of the past 2 projects, this model has been developed. Okay. So we have followed the development of this model for almost 8 years. What can you say? It's highly innovative. We haven't seen anything like this in any other of our partner countries. And it has shown, also science evidence shows that it actually works. And I think I had many impressions yesterday at the conference. But one thing is that very often you see these high-level policy conferences where pledges are made and then you have to turn to actually turning it into action. Here it's the other way around. BADAS and government partners and the imams and so on, they started with the action, so to say, and then it grew to become a high-level pledge with the declaration. So I think that's one of the reasons why we favor projects like this that show that it works before you make the pledges. Okay. And model is highly adaptable to other contexts.
So the scaling, the roadmap for the scaling has already been laid out. So looking back, action-based development of a concept that was like consolidated at the high policy level yesterday, and the scaling roadmap is laid out looking forward. Oh, that's really amazing. Very impressive observation, I would say, and the outcome is really, really very encouraging. Sobi Akram, we have learned that you obviously the results were discussed and the scientific papers were presented, not only just from Bangladesh but also from other countries. But we have learned that you have also visited some of the sites where this model was tested. So what was your experience from there? What have you seen into the actual site of the project? Yes, thank you, Dr. Mushtaq. I did visit. Actually, I spent the whole morning and early afternoon today where we went out to a village called Jari Gram village, Yes. a small village, a very lovely community, and I got to join the Jummah prayer, and meet with the head imam and his entire team, local helpers surrounding him in the mosque. We got to see him setting up a very local small diabetes corner, so to speak, in one side of the mosque as preparation for the Friday Jummah prayer, and also see some of the females in a separate room educating and training and giving general awareness to some of the local community women from the village joining in. And for me, to see this in action, real people coming in with a curiosity, with a drive, and with an interest, a genuine interest to learn something. And I engaged. I had the privilege of engaging a little bit with some of the local people, and it was interesting for me to hear their reflections on how they think differently, for instance, about their food composition on the plate. And they didn't use the word carbs, but they did use the word rice and say, we think more about our vegetables now, and we think about getting up and going for a short walk after having had our meal. We also had the privilege of seeing some of the males coming in to get tested. There was an old gentleman, 82 years old, and he just felt a little. He had hypertension, so he thought he would come by and just get his blood sugar levels tested for good sake and order. And I think creating this pull instead of push in a community where trust is clearly key. There was no doubt that these people, they came to the imam and to the people surrounding him, not just because it's a faith institution, but because it's a trust institution. Yes. It's where they go for guidance, definitely for religious guidance, but also for life guidance, now health guidance. And for me, the magic in this entire initiative is sustainability. Yes. That it is able to run itself and grow even without the World Diabetes Foundation being there over time. It has to be sustainable for Bangladesh, driven by the Bangladeshi local ownership. And this I saw in action today. Yeah. Amazing. Driven in a small little village, but making a real life difference for real people on ground. Yeah. Thank you so much, Sobi Akram, for reflecting on your experience and what you have seen on the ground. Professor Peter Swartz, you're the president of International Diabetic Federation. And from your organizations, you have been implementing lots of programs, you've taken lots of initiatives around the world. What have you seen here in Bangladesh through this project, and how do you differentiate this initiative compared to other things that you have seen or you have tried to curb the number of diabetic patients or diabetics affected people around the world? Yeah, the International Diabetes Federation is a roof organization of 264 diabetes organizations. So 264 organizations would themselves work for people living with diabetes worldwide, like the Bangladesh Diabetic Association.
And this is an extremely interesting source of learning, because we could say diabetes as a disease, there are different determinants, but the physiology of the disease is very similar everywhere in the world. But the approaches taken by the countries, by stakeholders, by Ministry of Health, by health insurances differ a lot. And there is no best practice model in one country where is everything solved for diabetes, but there are high-level best practice examples for diabetes prevention, for screening, for items in the diabetes management pathway. And I must say, being here in Bangladesh was extremely impressive for me. And it was walking into the room yesterday for this meeting and feeling the spirit of this meeting. Yeah? And what was the spirit? The spirit was prevention, prevention, prevention. And there was the imam sitting, the cardinal sitting, the Buddhist sitting, and Hindu priest. Yeah. But they were sitting together in the room and discussing what they can do with the faith-based intervention program or the faith-based prevention program for people living with diabetes risk or people living with diabetes in Bangladesh. And this spirit, this is the energy, this is the source for putting this program into practice. As it was already said, the uniqueness of the program in Bangladesh is that it's done. I meet a lot of colleagues, high-level colleagues in the world, and hundreds or thousands are discussing about prevention. Maybe 50 are thinking how to translate it into practice, 10 try to develop a model, and only one is doing it. And this one is Bangladesh. So the time is over that Bangladesh should look into the world what to do for diabetes prevention. The world should look into Bangladesh, what can be done for the prevention of diabetes. I'm very confident that this model, using the faith-based infrastructure, so the churches, the mosques, the temples, for a health program, in this case for diabetes prevention, will work, will be unique, will improve the health for the people living in Bangladesh. And this is unique in the world. And is a role model. And this is my task as president of IDF. This is a role model going beyond Bangladesh into other Muslim countries, into other countries using the same infrastructure. Yeah, it's amazing. It's really, really encouraging to hear what you have experienced through this project. If I translate the core message for our Bengali audience, and then I will come back to you again. দর্শক, আমরা যে বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলছিলাম যে বাংলাদেশ থেকে একটি চমৎকার মডেল পৃথিবীর জন্য কিন্তু উপহার দেওয়া হয়েছে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলি যে এটাকে প্রতিরোধ করা দরকার এবং জীবনযাপনে পরিবর্তন করা দরকার। কিন্তু আমাদের আজকের 3 জন বিদেশি অতিথি বলছেন যে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে প্রথমবারের মতো দেখানো হয়েছে যে আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় নেতাদেরকে সম্পৃক্ত করে কিভাবে আমরা এই প্রতিরোধের উপায়গুলোকে একেবারে আমাদের যে কমিউনিটি যেখানে আছে আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা স্তরে ছড়িয়ে দিতে পারি। এবং তারা বলছেন যে এটি বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি নিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও একসময় ছড়িয়ে যাবে। এটি আমাদের জন্য সত্যি একটি গর্বের বিষয় এবং আমরা আশা করি যে ফলাফলটি এসেছে সেটি সরকারি এবং এই ডায়াবেটিক্স সমিতির মাধ্যমে আরও বেশি ছড়িয়ে যাবে এবং আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবেও এটি অনেক বেশি শক্তিশালী একটি অবস্থানে যাবে। I want to come back to you, Dr. Jensen. The preventive measures for diabetes is more or less known to everyone. People know that you have to eat less carbohydrate, you have to walk regularly, do physical exercise every now and then. So this is always a challenge to encourage people to come together. So if we place the model that's been tested here in Bangladesh compared to other things that's been tried around the world, how do you find this model innovative and also locally based, locally connected, and do you think similar elements can also be found in other countries? Probably it won't be faith-based, probably it will be something else-based. So how do you see that this experience is translated into other countries around the world, probably with a different element? Yeah, thank you very much for this question, very relevant. And I would say, first of all, the structure has to be an existing structure that is there for its own sake, so to say. So it's not a construction you make, but a structure. Here, a faith-based structure. It could also be other community structures. So first you need that structure that is already established and consolidated and sustainable.
And that structure has to be outside the clinic, so to say. What we see is prevention a measure done in the clinical context where you have the patients just a few minutes and you inform them about diet and healthy living and exercise for 90 seconds and then off you go. That doesn't work at all. That we've seen in innumerable projects across the world. So basically you have to go literally and in reality outside the clinic where the people are living, because they have to live their preventive measures. It's not a medical protocol. And that's the second point. Ownership of the patients of their own preventive measures is key. So it's not a doctor's order. Yes. It has to be because they understand why and they understand how. And then the third one is context adaptation. That if you give general advice to, I'm from Denmark, that to say avoid eating rice, we eat more potatoes. Yes. Should we avoid eating too many potatoes? Yes, yeah. So that's just a very basic example, but understand more also the socioeconomic context that the patients, the people are living in, also in terms of affordability of the food products, availability of the food products, actual opportunities of doing physical exercise. Is it possible? Is it culturally acceptable? All these different things. So the whole context adaptation is very important. So you just don't send off the patient with a short generic message, live healthy, off you go, but understand what is the context and how can we make the patient own his or her own prevention journey, you can say. Yeah, this is really amazing. Like the people becomes part of the whole things automatically because they also own the whole concept. It's not too far from their own belief or own comfort zone. So that's a very good thing. Dr. Bishwajit Bhomik, এই বিষয়টা ধরে যদি একটু আগাই যে বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে আমরা জানি যে ধর্মীয় একটি আবহ এখানে আছে সব ধর্মেরই এবং তাদেরকে আপনারা সহজেই একটা আমরা বলবো বন্ধনের ভিতরে আনতে পেরেছেন। এই বিষয়টা কিছু জায়গা আপনারা এখন পর্যন্ত কিন্তু এটা চেষ্টা করেছেন, গবেষণার খাতিরে করেছেন। এটা যদি পুরো দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চান তাহলে সেখানে আর কি উপাদান আসলে যুক্ত করতে হবে? সবাই কিন্তু একটা কথা বলছে যে উই আর অলমোস্ট দেয়ার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমরা যে কথাগুলো বলছি আমরা টেস্ট করছি, ফাইন্ডিং করছি, আমরা দেখছি এটার ইউটিলিটি আমরা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারছি। এখন কথা হচ্ছে যেমন আমরা মাত্র 100টা মনে ছিল গ্রামের মধ্যেই আছি, কিন্তু যেহেতু আমাদের মূল স্ট্রেন্থ এই প্রোগ্রামটার মধ্যে ছিল, এখানে কিন্তু যেমন ইন্টারফেথ যেহেতু আমরা সবাইকে আনতে পারছি, কিন্তু একটা স্ট্রেন্থ আছে এখানে। কিন্তু ডায়াবেটিক সমিতি বলতেছে না, কিন্তু ডায়াবেটিক সমিতির কাজ কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কী করছি, একটা কোলাবোরেটিভ পার্টনারশিপ কিন্তু ডেভেলপ করতে পারছি, যেখানে গভর্নমেন্টের আছে, এই রিলিজিয়াস মিনিস্ট্রির আন্ডার ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখানে এনগেজড, তারা কিন্তু মসজিদটাকে করে এবং তারা কিন্তু আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আন্ডারে 3 লক্ষ মসজিদ আছে এবং তারা কিন্তু ইনস্ট্রাক্ট করছে যে তোমাকে এই কথাটা বলতে হবে। তাহলে পরে যদি আপনি একদিনে যদি এই মেসেজটা দিতে চায়, যদি কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেসের কথা আপনি চিন্তা করে দেখেন, একদিনে ছিল উই ক্যান কানেক্ট 20 to 30 million people in a single day. In a single day. Shukrubar. So there is president is here. Yes. And they are there, so there is no other platform, so you can connect the 20 to 30 million people in a day. So this is the biggest platform. Ministry of Health, যেহেতু health আছে, so Ministry of Health is our partner. So WDF, IDF, WH is our partner. So it is not, we are not taking all the credits. আমরা চাচ্ছি যে সবাই মিলে যদি এই ক্রেডিটসটাকে ভাগ করতে পারি তাহলে এটা একটা ইউনিফাইড হবে। আমরা চাই সরকারটার জন্য প্রত্যেকটা উপজেলাতেই যেটা আছে, আমরা 400 উপজেলা 94টা যেতে পারি। আমরা ওয়াইসির সাথে কমিউনিকেট করছি, এমইউ সিগনেচার করছি, আমরা 57টা দেশে গেছি, আমাদের কাজটা হবে। প্রেসিডেন্ট পিটার শোয়ার্জ অলরেডি বলল যে তার ক্যাপাসিটি থেকে পৃথিবীর অন্য যে দেশগুলোতে গেছে। সো বাংলাদেশের একটা মডেল, লো মিডিল ইনকাম মডেল, সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর অনেক দেশে চলে যাচ্ছে। আসলে মানে এইটাই আসলে অল এলিমেন্টস ইজ দেয়ার। এখন আমাদের শুধু করতে হবে যে পাইলিং করে কীভাবে আমরা আসলে এটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো, অন্য ধর্মকে কীভাবে নিয়ে যেতে পারবো, সেটা আসলে আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ। এবং আমরা মনে করি সবার সহযোগিতা ছিলেও আমরা সাকসেস হতে পারবো। আমার মনে করি এটাই হচ্ছে মেইন এসেন্স। এটার ভিতরে সফলতার সকল উপাদানগুলো এখানে আছে। প্রফেসর পিটার শোয়ার্জ,
Once we always thought that certain diseases, especially diabetes or other non-communicable diseases, those will be met with doctor's intervention. So medical intervention was the mainstay for a long time. But now we see that other components are coming into the play, and social interventions, community interventions, those are also becoming quite important components to mitigate the challenges. And do you see this involvement of faith-based leaders into this mixture is also becoming a very important component in other countries, or also not only just in diabetes, probably also in other disease prevention from the model that we have learned? I apologize for interrupting, because I just followed the discussion which was ongoing regarding what is the uniqueness of the program here. And then we come to your point. I think what Bangladesh is doing is not an innovation, but this is the innovation, because they're using the existing infrastructure. They are not putting a lot of burden to a program from science, from facilities, from tools and so on. And this is where Bangladesh can be very proud to be so confident to say, we use absolutely the existing infrastructure, we go into the communities where the people with diabetes risk are, and we work with a trusted institution, like you have said, the faith-based institution. And if we come from this point, this model will work for many other diseases. Yeah. This model will work also with different technology. Something I'm dreaming from is using smartphone-based technology, because at the end, we are in the pocket of the patient. Faith-based intervention is in the heart, is in the mind, is in the faith, is in the prayer of the people. Being in the pocket of the patient can be also an additional advantage. So the same faith-based structure could be also a technology-driven structure. Yes. And this is something what in some countries in the world works perfectly, like Finland, like some other European countries, in some instances also in North America. And getting the people by using digital infrastructure could be something. Technology in the diabetes sector will develop very fast. Many people have seen these glucose sensors. This sensor technology in the future will help us to identify risk much, much earlier than we do today if the prices drop a lot. But then it's required to develop models how to use this information to translate it into intervention. And then again, I come back to what I said in the beginning, not being innovative and changing everything, but using the existing infrastructure. This is a very, very powerful strategy. And I'm very confident the same strategy will work in countries with a lot of churches. The same infrastructure will work in countries where maybe no faith-based infrastructure exists anymore, a more secular environment, but there's a lot of social media and digital infrastructure. And this also can be used there. So I'm very confident, similar to what I said in the first question, the world should look to Bangladesh and learn from the model here in Bangladesh and translate it into their existing environment. Yes, very, very impressive achievement, I would say, for Bangladesh. Sophia Akram, World Diabetes Foundation, they contributed to translate this project into reality. And we believe that this partnership will continue. But what are the other areas that you thought that could be addressed? Like this model, it worked, it was published, and you have seen the data, you have seen it in real time. But did you also find some other gaps that could be filled, and where especially the foundation can also be partnered with Bangladesh Diabetes Committee to make it more perfect and more inclusive? Well, I think it's interesting you mentioned the word perfect here, because when we look, what we're trying to work towards here is, and support the initiative with, is prevention and early detection. Yes. And perfection is far down the line. I mean, we're very early on that journey. All we wish for is actually to, prevent, delay, or see if we can reverse somebody who has an early stage of pre-diabetes, perhaps. Yeah. And then, of course, also make an early detection of those who are not aware that they've actually developed pre-diabetes or diabetes. So my first wish for this initiative, where we are right now, if I were to wish something, is you have
I think the number is around 300,000 mosques across Bangladesh. We are engaged not with 300,000 mosques, but only a few hundred actually. Yes. Yeah. My first and strongest wish for now is not to aim for perfection, because what we're aiming for is to prevent delay or reverse. What I wish for is coverage. If we Yes. can cover the whole country, if all 300,000 mosques could help drive own this initiative on behalf of, in partnership with the government and with the Diabetic Association with Baras, I think that would be a major achievement. Okay. Once we have, built volume into this in terms of how many patients we can reach, then I think we can start taking a look at how can we then develop further. Okay. And do we want to add things which we all know are part of the diabetic circle of life? For instance, I mentioned this gentleman earlier this morning who came because he had hypertension. So he thought he would come and have his blood sugar checked. So of course, in the course of this, he also had his blood pressure checked, and his weight, and his height. So you can build an ecosystem actually with very, very small things. But what we want is first and foremost to aim for the early stage, and let's get scalability, let's get volume into it, because we know that future diabetes or pre-diabetes will be at a very high rate for the Bangladeshi Yes. population in general across the country unless intervention is made now. Yes. So my wish is the magic number is 300,000 Okay. mosques. Please. Many thanks, Sobi Akram. We also want this number to be extended, as you said. If we can hit the magic number, obviously, as Dr. Bhowmik said, millions of people can be raised. Yes. দর্শক, আমরা যে কথাটু বলছি এখানে এবং যেটি আলোচনায় উঠে আসলো আন্তর্জাতিক অতিথিদের, যে বাংলাদেশ থেকে এই যে মডেলটি আমাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে যুক্ত করা, আমাদের মন্দির মসজিদ, আমাদের গির্জা এদেরকে যুক্ত করে এই ডায়াবেটিসের প্রতিরোধের জন্য আমাদের মানুষকে সম্পৃক্ত করা, এটি কিন্তু পৃথিবীর জন্য একটি অনন্য মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবং যেটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিক ফাউন্ডেশনের যিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি যেটা বললেন যে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি আমরা যুক্ত করতে পারি, সেটি এখনকার জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা চাই আসলে সেই ঘটনাটি ঘটুক। যদি সেটা ঘটাতে হয়, তাহলে সেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর কিন্তু একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার হবে। সো আমি এই প্রসঙ্গে আসি আমাদের বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এগায়াত খান আপনার কাছে, যে অনেক কাজ তো হয়েছে বাংলাদেশে, আপনারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। আমরা বারডেমের মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশে অনেক মানুষকে সেবা দিয়েছি, আপনারা দিচ্ছেন। তো এই যে নতুন একটি মাত্রা যুক্ত হতে যাচ্ছে, এখানে কি মনে হয় সরকারের কাছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনাদের কি প্রত্যাশা আসলে? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রথম কথা হলে আমরা যে এই কাজটা করেছি শেষে, এটা কিন্তু শেষ পর্যায়ে যেটা কন্ট্রোল ট্রায়াল যেটা করছে, এটা কিন্তু সরকারি অর্থায়নে। আচ্ছা। সরকারের সহযোগিতা। শুধু তাই না, এই যে ইমামরা তো মিনিস্ট্রি অফ রিলিজিয়াস অ্যাফেয়ার্স, এবং সেখানে আমরা একেবারে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। এই যে খোদবাটা দেওয়া হয়তো, সেই খোদবাটা কিন্তু সরকার 10 লক্ষ ছাপিয়ে দিয়েছিল প্রথম দেওয়ার জন্য। আমাদের দেখতে হবে যে কীভাবে বাংলাদেশে কীভাবে এটাকে সর্বোচ্চ ছড়াই দেওয়া যায়। বাংলাদেশ তো অত ধনী দেশ নয়, কিন্তু জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারলে তাহলে পরে, এবং সব ধর্মের লোককে সম্পৃক্ত করতে পারলে হয়। এবং বাংলাদেশ তো ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। তা আমরা এই প্রোগ্রামটার শুরুতে অন্য ধর্মের নেতাদের সাথে আলাপ করেছি। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলছি যে আমরা একটা মিটিং করেছিলাম, বাংলাদেশের যত বিশপস আছে তাদের এই কাকরাইল গির্জাতে আমি সম্বোধন করছি, কারণ কার্ডিনাল তিনি আছে, কার্ডিনাল উনি তাদের একত্র করেছিলেন। আমরা কমলাপুর বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়েছি, ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছি। সুতরাং এবং তারা দেখলাম যে খুবই উৎসাহী। এটা যে আবার এখন প্রমাণিত হইল, তাতে সুৎসাহ আরও বেড়েছে। এই মিটিংয়ের মধ্যে তারা সবাই এসে অকণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে।
আরেকটি কথা আমি বলবো যেখানে আজকে উল্লেখ করা হয় নাই, সেটা হলো অনেকের ধারণা যে মুসলমান দেশে মহিলাদের ইনভলভমেন্ট কী হবে, কিন্তু আমরা এই প্রোগ্রামটা করতে চাই দেখেছি যে মহিলারা পুরুষদের মতোই একেবারে উৎসাহী এবং করেছে। কারণ আমাদের দেশের লোকেরা তো মহিলারা মসজিদে যায় না, কিন্তু তারা মসজিদের বাইরে ওই একই প্রোগ্রামটা আচ্ছা করেছে। ইমাম সাহেবদের আত্মীয়দের রিক্রুট করেছে আমি। সুতরাং ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, এটা একটা বলবো। আর একথাও বলবো যে ডায়াবেটিস যে প্রতিরোধযোগ্য এটা তো জানা আছে, জি, কিন্তু এই প্রতিরোধ করার জিনিসগুলোকে কিভাবে মেসেজটা দিলে মানুষে এটা ফলো করবে, এই গবেষণাটা সেটা শো করেছে। জি, যে আমরা যে আগে বলতাম তো এটা যদি আমি ভাষণ দিয়ে যাই তাহলে মানুষ অত প্রভাবিত হয় না, কিন্তু খুতবায় বললে প্রভাবিত হয়, সেটাই। ইমাম সাহেব বললে প্রভাবিত হয়, মন্দিরের পুরোহিত বললে ধর্মীয় লোকেরা পুরো হয়। এটা হলো প্রমাণে হয়েছে। শুধু আমি তো অত্যন্ত আশাবাদী। শুধু তাই না, আমরা এটা প্রেজেন্ট করেছিলাম ওআইসির টেকনিক্যাল কমিটিতে, কমস্ট্রেক বলে। হ্যাঁ, জি, সেখানে কথাটা উঠলো যে এটা ওআইসি কান্ট্রিতে করা উচিত। জি, তখন আমরা মনে করলাম খালি ওআইসি কান্ট্রি কেন, সব কান্ট্রিতে। তখন তাদেরও তারা তো নিজেরা পাবলিকেশনটা দেখেছে, তারাও তাই এই যে আমরা সামিটটা করলাম, সেই সামিটে ঢাকা ডিক্লারেশন হলো। সুতরাং অন্য দেশেও করব, আমি এখানে বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশন অলরেডি বলেছে তারা অন্যখানে করতে আর্থিক সহায়তা করবে। শুধু তাই না, এটা তো আমাদের দেশে করা হলো, যে এখন তো কেউ তো বলতে পারে যে ধনী দেশ এটা কাজ করবে না, বলতে পারে। তো সেই জন্য লন্ডনেও এটা করা হলো। লন্ডনের বাঙালি ডাক্তাররা যারা সে উদ্যোগ অলরেডি শুরু করেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, লন্ডনে আন্তর্জাতিকভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে, মুভমেন্ট শুরু হয়েছে, এটা জি, জি, মনে করি। সেটা আজকে সব আমরা অ্যাচিভ করে ফেলছি তা বলবো না, কিন্তু শুরুটা খুব শক্তভাবে হয়েছে। সেটাই। এবং যেটি বলছেন যে সরকার কিন্তু ইতিমধ্যে এটার অংশ হয়ে গেছে, তারা সহযোগিতা করেছে ইতিমধ্যেই। ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক, আমরা কনফারেন্সটার সময় দেখেছি যে আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি একেবারেই নতুন একটি চিত্র ছিল, যেখানে আমরা এতগুলো ধর্মীয় নেতাদেরকে আমরা ওখানে দেখেছি। কেউ তার পাঞ্জাবি পরে এসেছে, কেউ হয়তো ধর্মীয় তার যার যার ধর্মীয় পোশাক পরে এসেছে, এবং সেটি একটি স্বাস্থ্যের কনফারেন্স, খুবই ইউনিক একটি বিষয় ছিল। আপনার কাছে পুরো সম্মেলনটার মূল সাফল্যের কথা যদি চিন্তা করি, কি ছিল এবং ওই পুরো আবহটা কেমন মনে হয়েছে? Science, faith, policy. Whenever we talk anything, always science, science, science. Yes. The science তো সব কিছু না, Yes. পলিসি খুবই দরকার, যার জন্য গভর্নমেন্টকে দরকার। কিন্তু এখানে একটা জিনিস ছিল যে ফেইথ, আমরা চাইছি এটা ছিল, বিউটিটা ছিল কোথার থেকে, এটা ছিল যে সব মানুষকে নিয়ে আসে, যেটা সব সময় মানুষ সায়েন্সের লোকরা বলে, সায়েন্টিস্টরা সবসময় কথাবার্তা বলে, কিন্তু যাদের জন্য কাজ তাদেরকে তো কথা বলতে দিতে হবে। এই প্রোগ্রামটার ইনিশিয়েটিভ ছিল যে উই হাইলাইট দ্য ফেথ লিডার্স, সো উই গিভ দ্য স্পেস ফর টকিং ইন ফ্রন্ট অফ দ্য দ্য পলিসি মেকার্স, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য সায়েন্টিস্ট, সো দেন দে রিয়েলাইজ দিস ইজ দ্য সামথিং ইজ হ্যাপেনিং। যদি আমরা শুধুমাত্র তাদের কথাই শুনতাম, তার কথাই যদি শুনতাম, তাহলে আসলে হতো না। কিন্তু ঘটনা তাদেরকে শুনতে হবে। দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম দ্য পলিসি মেকার্স অ্যান্ড দ্য সায়েন্টিস্ট, দ্য লিডার্স, they hear from the the real peoples, the faith leaders, the community peoples. This is the I think this is the highlighting points of this the summits. I think they will also agree with me. Yes. No, amazing. Yes, we're really rounding up this discussion. So if I come back to the panel for kind of the concluding message and also the future promise or pledge, whatever I want to say. So I want to start with Peter, with you from International Diabetes Federation. What is the pledge or the promise that you can declare or you can share with our community? The promise I will give is that I will use this model, what is developed in Bangladesh, and talk everywhere in the world about this model, how they started it, how they did the study, how they developed the policy. Faith
science or and evidence and community. Yeah? So it shows that we go from the faith, but using the science, we go into the community. And this is where I meant it's not an innovation, and this is an innovation by using this existing infrastructure. And this can be a role model for many other countries. Yeah, I'm thinking about small islands in the Caribbean. Yeah. There is a mosque, and the mosque is the center of the village life there. But I'm also thinking about the Gulf environment. It's a very rich environment, but also the faith leaders are very important in this environment. But it's not only the imam. It is the same as applicable for any other religion. And then other countries will have a very strong government, and the government I'm thinking about in some kingdoms, yeah, where the king, or for example also the Prime Minister of India, they show what they do. Yes. I met the king of Tonga, who was sitting on a bicycle every evening for 10 minutes before the national news. Yes. This was a role model. But I'm also thinking about Prime Minister Modi, who is doing water fasting twice every year and shows the people that he's doing it. And I will go ahead and explain and talk about this model to all these leaders in the world. But the most important thing, and I want to repeat this, this was the spirit in this room, Yes. talking about prevention, 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 going into the community. And my wish to Bangladesh is do it. There will be difficulties. There will be unexpected barriers. Do it. Keep the confidence over the next decades to run this program, because you will improve the health of everyone living in Bangladesh. Yes. Thank you very much, Dhanyavad, for this activity. Thank you, Peter. Sobi Akram, from World Diabetes Foundation, what you think you are taking from this conference, from the experience that you had, and what would be your pledge or the carrying message, taking message for the global community? Yes, thank you. So if we start with Bangladesh, I already mentioned the magic number, Yes. the 300,000 mosques, and then we haven't even counted the temples and the churches. So first and foremost, you know, we will follow the progression as we see it take off. We know now, Yes. evidence-based, the outcome is there. The positive impact is there, and it's sustainable. So it's just a matter of letting time do the magic. And of course, I think Dr. Bhumik and Dr. Han are really, you know, great drivers of this. So I'm full of confidence for Bangladesh. But we will monitor it and follow it on the sideline for sure. Yes. Then if I look at, you know, what would be a future pledge for us, surely when we try to invest, we look for sustainability. Yeah. And for us to be able to obtain that in initiatives we like to engage with, we need partners. We need to partner with the national government in some way so that we can ensure there is some kind of health structure. Yes. And we need to partner with the local diabetes association, as is the example in this case, for instance. It could be a different kind of constructs, but we would like to see a coalition of elements coming together in a construct. And what I really see the Dhaka Declaration, which took place yesterday, for me, you know, on behalf of everybody here who's been driving it, it's an invitation. It's an invitation to your neighboring countries. Yes. It's an invitation to the neighbors of your neighboring countries. You know, Southeast Asia, of course, sticks with my mind because you have huge populations, you have population growth, and you have rising diabetes prevalence numbers here. The rates are rising. So in that sense, my pledge is to go home and see, now we learned this, we know it works, how can I pick it up and find somebody who wants to play with us and do the magic again? In another context, in another culture maybe, Yes. but where we actually use the elements we know work. Yeah. Thank you, Sylvia. Dr. Jensen, you are the program manager of World Diabetes Foundation, and you have been, I'm sure, that looking after different programs around the world. So after learning about the whole thing, seeing the activities on the ground, how do you think you are going to
take this experience and probably implementing some of these lessons from here to other programs that you are leading around the world at this moment? Okay, yes, I thought you would like to ask about my pledge for Bangladesh, but I'm happy to take it abroad, so to say. And I think we have made the points very clearly in terms of Yes. how it can be adapted to other countries and contexts. And I would also very much add to Sobia Akram's point that our core purpose is to find sustainability, because we don't have the finances to support like a full-fledged implementation or anything, but we can support development of something that is sustainable. So I think that would be our core pledge, really, is to support any scaling or adaptation in other contexts of this model, so it is sustainable. Okay. And it takes a lot of work, surprisingly a lot of work, to understand all the social context, the political context, the cultural context, and so on. And we have to just support our partners, because our partners know. Yes. Yeah. So if you have any particular specific pledge for Bangladesh, please. Sorry? Also, if you have any specific pledge for Bangladesh, please also. Yeah, also but tell it about would that. be also very much, as Yes. Sobia Akram says, I think our role is not to say, okay, we'll just continue, like just fund the whole scaling. Yeah. That we can't, and it's not sustainable. Yes. So we'll try to support to see who else can not take over but can contribute, and how can you make a multi-stakeholder platform that is sustainable. And we are happy to, see if we can facilitate some of the links and connections, and support also that, also financially, and also support further development and further consolidation of the model, piloting of the model, you can say, is second, third phase. Yes. And also very much the volume piloting. How would this model maybe have to change if you apply it to more than 100 mosques across Bangladesh, Yes. given the different differences of the regions and so on and so forth. So support the sustainable scaling, Yes. I would say, Okay. is maybe the key. Yes, great. Thank you, Dr. Jansen. প্রফেসর আজাদ খান, আপনাকে দিয়ে আসলে শেষ করবো আজকের আলোচনাটা। আমরা বলেছি যে এই যে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সটি হলো, তার মধ্যে একটি ঢাকা ডিক্লারেশন হয়েছে, যে সেখানে আমরা আসলে নতুন কিছু ঘোষণা করেছি। যদি সেই বিষয়টি সহ আপনি পুরো আয়োজনটির একটি সামারি দেন এবং আশাবাদী ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আশাবাদটা আপনি দেখছেন সেটা সম্বন্ধে বলেন। আমি তো অল্প কথাই বলতে পারি। জি। সেটা হলো যে ডায়াবেটিস যে মহামারী দেখা গেছে, এই মহামারীটা যে প্রতিরোধ করা সম্ভব, এটা এই স্টাডিতে প্রমাণিত হয়েছে, এবং কিভাবে করা যায় তার একটা তো প্রমাণিত হয়েছে, এবং এটা খরচ সাপেক্ষও না। জি। কারণ মসজিদে খুতবাতে বলা খরচ সাপেক্ষ না তো, এবং মহিলাদের কাছেও পৌঁছানো যায়, এটাও না। তবে আমি এটা বলবো যে আমরা আছেন এখানে বলবো, প্রত্যেক দেশ তাদের মতো করেই করতে হবে, সেটা এটা একটা গাইডলাইন। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে এই আর্টিকেলটা পাবলিশ হওয়ার আগে আমি প্রেজেন্ট করেছিলাম। তো তারা বললো যে তাদের তো কোনো ফেইথ নাই। তখন আমি বললাম, তো কিছুর উপর তো ফেইথ আছে। সেটাই। তো কিছুর উপর তো ফেইথ আছে, তো আপনাকে বের করতে হবে কার উপর আপনার ফেইথ আছে, তাদের দিয়ে করা। তো আমি সবশেষে কথাটা বলবো দুটা। একটা হলো যে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব, এবং যেটা পিটার বলেছে, বারবার বলেছে, যে প্রিভেনশন আর প্রিভেনশন, এক নম্বর। দ্বিতীয় কথাটা বলবো, যেটা প্রফেসর হ্যানসন একটু মেনশন করেছে, বিশ্বজিৎ একটু মেনশন করেছে, যে একই মেথড এখানে এই স্টাডির মধ্যে দেখা গেছে যে ব্লাড প্রেশারের উন্নতি হয়েছে, স্থূলতার উন্নতি হয়েছে। সেই মডেলটা বিশেষভাবে কি বলে, অন্যান্য এনসিডি, সবখানে এটা অ্যাপ্লিকেশন করে। সেটাই অসাধারণ একটা বিষয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর আজাদ খান, ডক্টর বিশ্বজিৎ ভৌমিক। Many thanks, Peter, Sobia, and Jansen. It was a great pleasure to hear from you and to see this connection and collaborations that's going on. And we are truly
encouraged and inspired, and the encouragement that you have showed to this Bangladesh work, it's really will transcend to different level in this country. So thank you so much for your time, and we hope that you will come back again and help us to continue these works in Bangladesh and also around the world. Thank you so much. Thank you. আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে। ধন্যবাদ আপনাদের। দর্শক, আজকে শেষ করছি আমাদের আজকের বিশেষ আয়োজন। বাংলাদেশ নানান ক্ষেত্রেই কিন্তু মডেল তৈরি করেছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আমাদের অনেক রকমের ঘাটতি আছে, কিন্তু ঈর্ষণীয় সাফল্যের গল্পও কিন্তু আমাদের কম নয়। তার মধ্যেই একটি নতুন যুক্ত হলো আমাদের বাংলাদেশে আমাদের ধর্মীয় নেতাদের, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করে কিভাবে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এবং অধ্যাপক আজাদ খান যেটা বললেন, শুধু ডায়াবেটিস না, ভবিষ্যতে একই মডেল, একই ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, হৃদরোগ, ক্যান্সার সহ অন্যান্য অসুখকেও কিন্তু আমরা একইভাবে মোকাবেলা করতে পারবো। সেই একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার উপর ভিত্তি করে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে, সেখানে যেই অতিথিরা এসেছিলেন তারা কিন্তু ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই গবেষণার। বাংলাদেশের এই গর্বের যাত্রা অব্যাহত থাকুক এবং বিশেষ করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আমাদের যে সচেষ্ট প্রচেষ্টা সেটি সফল হোক, সেই আশাবাদ রেখে আজকের মতো শেষ করছি।